வீடியோவில் துபாய் ஷாப்பிங் ஃபெஸ்டிவல் ட்ரோன் லைட் ஷோ தான் பார்க்க போகிறோம். ட்ரோன் ஷோ வியூ வந்து ப்ளூ வாட்டர் ஐலாண்ட்லேருந்து ஒரு வியூ இருக்கும், ஜேபிஆர்லேருந்து பார்க்கும்போது ஒரு வியூ இருக்கும். கிளியர் வியூ வந்து எனக்கு பிடிச்சது வந்து ஜேபிஆர்லேருந்து பார்க்குற வியூ தான். ஸோ இப்போ நாங்கள் ஜேபிஆருக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். ட்ரோன் ஷோ போன மாதமே டிசம்பரே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. டோட்டலாக 45 days தான் ஷோ இருக்கும். இந்த மாதம் ஜனவரி 30 வரைக்கும் தான் இருக்குது. ஷோ டைமிங் பார்த்திங்கன்னா நைட் 7 o'clock ஒரு ஷோ இருக்குது, அதுக்கப்புறம் 9:30. துபாய் ட்ரோன் ஷோ வந்து 300 ட்ரோன்ஸ் வச்சு பண்ணியிருக்காங்க. லைட் மட்டும் இல்லை, சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. டிக்கெட்ஸ் எதுவும் இல்லை, ஃப்ரீ தான். துபாயில் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ட்ரோன் ஷோ முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஃப்ளையிங் கப். பீச் பக்கத்துலேயே இருக்குது. நம்ம கீழேருந்து அப்படியே மேலே போய் அப்பில் உட்காந்து சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். நான் நியூ இயர்க்கு வந்து இந்த வீடியோ எடுத்தேன். இந்த ஷோ பார்க்குறதுக்கு நான் செகண்ட் டைம் இங்கே வரேன். நான் கிறிஸ்மஸ்க்கு ட்ரோன் ஷோ வீடியோ மேக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கிறிஸ்மஸ் அன்னைக்கு வந்திருந்தேன். ஆனால் 2 ஷோவுமே கேன்சல் ஆகிடுச்சு. கிறிஸ்மஸ் அன்னைக்கு அதுக்கு 2 ஷோவுமே கேன்சல் பண்ணனால நான் நியூ இயருக்கு மறுபடியும் வந்து இந்த வீடியோ மேக் பண்ணுறேன். ட்ரோன் ஷோ முடிஞ்சு அங்கே பக்கத்தில் இருந்த கொஞ்சம் ஸ்டால்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு. அதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். நான் கிறிஸ்மஸ் அன்னைக்கு வந்தபோது கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேஷன்லாம் ஒரு சைடு போயிட்டு இருந்தது. அந்த வீடியோ வந்து இந்த வீடியோ லாஸ்ட்டில் வந்து கொடுத்துருக்கேன். துபாயில் எப்படி கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள்.
இப்படியே வீடியோ எடுத்துகிட்டு அந்த ஸ்டால் போனேன். அவர் எப்படி செஞ்சுருக்காரு அப்படிங்கிறது செஞ்சு காமிச்சாரு. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. சின்னது 50 dirhams, பெருசு 18 dirhams. Hello ma'am, hi, how are you? Like you can get your name and after close now shake the sand, just move. நம்ம நேம் கூட அதில் எழுதி தருவாங்க. இந்த சாண்ட் மூவ் ஆகவே ஆகாது எவ்வளோ ஷேக் பண்ணாலும். This size 50 dirham. This size 80 dirham. I make this one with your name here. அவர் செஞ்சே காமிச்சிட்டாரு. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அது. இங்கே நிறைய திங்ஸ் இருந்தது. பெயிண்டிங், ஸ்லிப்பர், ஹேண்ட்பேக்ஸ், கேப், லைட்ஸ், நிறைய திங்ஸ் இருந்துச்சு. நல்லா இருந்துச்சு. கிளாக். இதுலேயே ரொம்ப பிடிச்சது அவர் பண்ண சாண்ட் ஆர்ட்டு தான். இந்த வீடியோ தான் நான் கிறிஸ்மஸ்க்கு எடுத்திருந்தேன். கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேஷன் JBRல இப்படி தான் இருந்தது. இங்கே கிட்ஸுக்கு நிறைய ப்ளே ஏரியாஸ் இருந்தது. அங்கே ஃபேஸில் பெயிண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இங்கே ஆங்க்ரி பேர்ட் கேம் விளையாடுறாங்க ஸ்னோவில். இங்கே நிறையா ஸ்னோ மாதிரி செட் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பார்க்கவே. இங்கே நிறைய கேம்ஸ் இருக்குது. ப்ளே டு வின். ஒவ்வொரு கேம் ப்ளே பண்ணாலும் அமௌண்ட் இருக்குது. அது பே பண்ணி தான் விளையாட முடியும். இந்த ஒரு கேமுக்கு 12 AED. 2 போலில் அதை ஸ்மாஷ் பண்ணணும். இந்த கேம் 30 dirhams. கிட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க. அவங்க ப்ளே பண்ணி வின் பண்ணும்போது செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. எனக்கு
பசங்க இதெல்லாம் பார்க்கும்போது கேமுக்கு நம்ம இந்த ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது வெளியே வந்து குழந்தைங்களுக்கு இதை விட நல்ல கிஃப்ட்ஸே கிடைக்கும் வாங்கிறதுக்கு அப்படின்னு யோசித்தேன். ஆனால் அங்கேருந்து பார்க்கும்போது தான் தெரியுது நம்ம வாங்கி கொடுக்கறத விட குழந்தைங்க அவங்களா ப்ளே பண்ணி வின் பண்ணி கிடைக்கிற கிஃப்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. அந்த ஹாப்பினஸ் எல்லாம் பார்த்து நான் நல்லா என்ஜாய் பண்ணேன். கிறிஸ்மஸும் 2021 நியூ இயரும் நான் JBRல தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன். அந்த வீடியோ தான் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். துபாயிலேருந்து இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா இன்னும் ட்ரோன் ஷோ பார்க்கலன்னா Jan 13th வரைக்கும் இருக்குது, போய் பாருங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள். எல்லாருக்கும் ஹாப்பி நியூ இயர். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எனக்கு எப்போவுமே சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.